सत श्री अकाल। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियां दे नाल। अमरीका ने गाजा दे विच मारे गए वलंटियर्स उत्ते प्रगटाई चिंता। जो बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू दे नाल कीती गलबात। व्हाइट हाउस ने इस संबंधी दी जानकारी। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन उत्ते विन्या सियासी निशाना। गैर कानूनी प्रवासियों को डिपोर्ट करने की आखी गल। नवे स्कूलों और चाइल्ड केयर स्पेसिस के निर्माण के लिए फोर्ड सरकार करेगी निवेश। सिक्ख्या मंत्री स्टीफन लीचे वालों किया गया ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। अमरीका ने गाजा दे विच मनुखतावादी सहायता प्रदान करने वाले वलंटियर्स उत्ते होए हमले नूं लैके चिंता प्रगटाई। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस मामले संबंधी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दे नाल फोन उत्ते गलबात भी की है। तो दस दिए कि दोहां नेतावां ने गाजा की स्थिति उत्ते भी चर्चा की। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि मनुखतावादी मुलाजमां उत्ते जो हमले होए ने वह अस्वीकारनयोग ने। इस दे नाल ही उन्होंने कहा है कि जे ईरान किसी भी तरीके का इजराइल उत्ते हमला करता है तो अमरीका इजराइल के नाल खड़िया है। दस दिए कि कुछ दिन पहला इजराइल ने गाजा दे विच लोकां नूं भोजन की सेवा कर रहे वर्ल्ड सेंट्रल किचन के वलंटियर्स उत्ते हमला किया, जिस दे विच कई मौतां होईयां सन। The attack on the WCK convoy and the aid workers. As I said earlier, it wasn't the only event. There had been others like that, humanitarian aid convoys coming under fire and losing people. And the president felt strongly that it was time to talk to Prime Minister Netanyahu about his concerns. Would you characterize this call as an ultimatum? I would characterize this call as very direct, very businesslike, very professional on both sides. And the president laid out his significant concerns about the direction and where things are going. And quite frankly, laid out, as is clear in the readout, that we are willing to reconsider our own policy approaches here, dependent upon what the Israelis do or don't do. And can you just tell us who all was on the call? Well, it was a bilateral call between the two leaders, Prime Minister Netanyahu and the president. They were the only two speakers on the call. But Vice President Harris also dialed in? Vice President Harris did dial in, yes. Secretary of State dialed in, Jake Sullivan, yes. I don't know who was also listening in on the Israeli side, but the discussion was between the two leaders. MJ. So, Admiral, you're not specifying what concrete steps Israel must take exactly. I gave you some a broad sense of it. We want to see more crossings opened up. We want to see more trucks getting in, particularly from Jordan. We want to see tangible steps at the mitigation of civilian harm, particularly to humanitarian aid workers, but obviously all civilians. But we want to see that they have moved forward on proper steps to deconflict with aid workers as they move around, that the information flow is viable. We're going to examine our policy approaches based on our assessment of the way the Israeli side modifies their behavior, modifies their policy and decision-making processes, and so. साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर गैर कानूनी प्रवासियों के लिए गलत शब्दों की वरतों करते रहते हैं। हुण उन्होंने प्रवासियों को डिपोर्ट करने की गल की। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन उत्ते हिंसा की इजाजत देने का भी दोष लगाया। ट्रंप अमरीका के सूबे मिशिगन दे विच एक रैली दौरान गैर कानूनी प्रवासियों के मुद्दे उत्ते बोल रहे सन। ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन अमरीका मैक्सीको सरहद उत्ते देश के विच हिंसा की इजाजत दे रहा है। इत्थों के गैर कानूनी प्रवासी अमरीका के विच लुट बलात्कार नस्लकुशी कर रहे हैं। वो साडे देश नूं तबाह कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। ट्रंप ने गैर कानूनी प्रवासियों नूं जानवर भी कहा। उन्होंने कहा है कि अमरीका मैक्सीको सरहद राਹੀਂ गैर कानूनी सैलानी अमरीका के विच दाखिल होंदे ने। जेकर साडी सरकार सत्ता विच आई तां सरहद नूं बंद कर दिता जाएगा। उन्होंने कहा है कि बाइडेन इन्हां गैर कानूनी सैलानियों को रोकने लिए कुछ भी नहीं कर रहे।
The Democrats say, please don't call them animals. They're humans. I said, no, they're not humans. They're not humans. They're animals. Nancy Pelosi told me that. She said, please don't use the word animal, sir, when you're talking about these people. I said, I'll use the word animal because that's what they are. Ours is only going in one direction, and it's going to be very bad now because we have a new form of crime. It's called migrant crime. They're having fistfights with our police officers right in the middle of streets. They're sending prisoners, murderers, drug dealers, mental patients, and terrorists, the worst they have in every country, all over the world. This isn't just in South America. They're coming from the Congo, from Yemen, from Somalia, from Syria. They come from all over the world, China. Many of them are military age, which is a very strange. You don't see very many women coming in, and you see a lot of them coming in about 19 to 25, 26 years old, and especially from China. We have 29,000 over the last few months, 29,000 from China, and they all seem to be perfectly fit for military service, ready for military service. It's crazy. This is country changing, it's country threatening, and it's country wrecking. They have wrecked our... ਬਰਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਲਿੰਕਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि सिखर सम्मेलन का साडा उद्देश मैंबरशिप के लिए एक पुल बनाने विच मदद करना है तो यूक्रेन नूं अगे वधण दे लई एक स्पष्ट मार्ग देना है। We discussed concrete outcomes for the upcoming Washington summit in July, including increasing our support for Ukraine, strengthening NATO's deterrence and defense posture, in particular through boosting our defense industrial bases on both sides of the Atlantic, and deepening cooperation with partners, including from the Indo-Pacific. We also held our second NATO-Ukraine Council. We reaffirmed that Ukraine's future is in NATO. Our goal now is to create a bridge to Ukraine's full membership, offering additional support and greater cooperation as Ukraine makes the reforms necessary to join the alliance. Ukraine has made some remarkable progress in recent months. It pushed Russia's fleet back from the Black Sea, opening up shipping lanes to get grain to the world. And in fact, exports through the Black Sea now equal or exceed exports before the Russian aggression in February 2022. Ukraine is attracting more and more private investment, and it is valiantly holding ground on the battlefield in the face of an ongoing Russian onslaught. It's also making progress on governance and security reforms, which we discussed in our meetings today, including boosting resources for its anti-corruption institutions, increasing transparency and accountability for the military assistance that we're all providing to Ukraine. And I think this progress shows that Ukraine is taking our recommendations, the recommendations of all allies, seriously, doing the hard work to meet NATO's high standards. But we also know this: more aid is urgently needed for Ukraine. We heard directly today from Foreign Minister Kuleba. Every day without further assistance puts Ukraine's defenders and its civilians in greater peril. Our support is especially important as a number of countries are helping Russia build up its defense industrial base and continue to perpetrate its aggression on Ukraine. China continues to provide materials to support Russia's defense industrial base. The DPRK and Iran also providing support. And all of this is fueling Putin's war machine. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਇਲੀਨੋਇਸ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਓਹੀਓ ਵੈਲੀ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਐਂਡੀ ਬੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਂਟੁਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਲੈਕ ਸਿੰਗਟਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ
ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। I arrived this morning after declaring a state of emergency yesterday and implementing the price gouging statute. The state of emergency allows us to marshal state resources like the National Guard and others to help communities. The price gouging statute ensures not only things like gas don't go up, but building supplies and other materials that people will need to clean out their homes and start that rebuilding process. Yesterday, I spent all day on the phone with emergency response and local officials, and we provided an afternoon update to Kentuckians on our response efforts. Today, after this update, I'll be traveling to Prospect in Jefferson and Oldham counties, and then to Fayette and Jessamine counties to see the storm's impact there, and likely we'll have a number of other trips in the coming days. The Lieutenant Governor will be traveling to Ashland and Boyd counties to visit with families and local leaders there. There's significant damage in Boyd County. Now I'm joined today by Interim Emergency Management Director Dustin Heiser, Kentucky Transportation Secretary Jim Gray, and Kentucky State Police Commissioner P.J. Burnett to provide some key updates on the impact of the storms and our response. First, the toughest news out of the storm: we've confirmed one weather-related fatality. This came in Campbell County. In a car accident when those first line of strong storms and rain were coming through. The better news is, outside of that, we haven't even had major injuries reported. But listen, the loss of one life, and I believe this is a young man, is a tragic occurrence, and we'll be praying for him and for his family. These storms were wide-ranging, and they left a lot of damage across much of the state. First, here's where we stand on confirmed tornadoes according to the National Weather Service and Kentucky Emergency Management, and some of this has changed in the last 20 or so minutes. Anderson County experienced an EF1 with 90-mile-an-hour winds. Nelson County and the Chaplain community was hit by an EF1 with 95-mile-an-hour winds. ਤੇ ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਨ 2793 ਨਵੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਪੇਸਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ 1769 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ $16 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੀਚੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰਡਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। Now today we're building on our plan to build new schools and opportunities for our kids by announcing that our government is more than doubling the school building fund to over $1.3 billion to build modern schools across this province faster. And this will represent the single largest investment in school building history. And for the first time, the government is more than doubling the funding that prioritizes shovel-ready schools along with joint use projects. This investment today, this historic investment today, this year alone will help us create 27,000 new student spaces for modern learning and more than 1,700 childcare spaces across this province within our schools. Nous avons doublé les fonds pour les constructions de l'école Ontario. We are more than doubling the fund to build schools, and this builds upon our actions in December of 2023 when we announced additional measures to cut construction timelines for new schools by up to 50% to meet the unprecedented pace of growth across this province, frankly to keep up with it, as the good mayor of Oakville encourages government to do. And this investment and plan will ensure school boards and municipalities and governments work faster and smarter together to get the job done. Because, colleagues, we simply cannot afford to wait. By doubling funding, we will get these projects off the ground quickly and opened faster. In a few years, not upwards of 7 or 8 as it takes as on average in this province. That's not the case in Halton, but it is the case in some parts of Ontario. So we're doubling the funding today. We're prioritizing shovel-ready projects so that we can get students in their classrooms sooner.
It's part of a broader plan and a budget as unveiled by Minister Bethan Thalvi, including a strong continued commitment to public education. And I'm very grateful to him, to Caroline Mulroney, and to the Premier for this large, notable, historic, unprecedented investment in publicly funded school building. And so thank you, Peter. Thank you, Caroline. Thank you, Premier Ford. It's amazing. It cannot be understated how massive this is. And so we are serious about building and improving schools. We're serious about getting back to basics in our publicly funded schools by focusing on literacy and math and raising standards across our province. These actions are critically important for creating rewarding pathways into good paying careers for our kids. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ NDP ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। In one word, fairness. Why? Because for Canada to succeed, we need everyone to succeed. When you look out at the economy these days, it just doesn't feel very fair. With inflation, with high housing costs, with so much uncertainty here and across the world, it feels like there are some people doing really, really well, but a lot of people feel stuck, or worse, like they're falling behind. And when you look at who's feeling it the most, it's hard not to think about the young people trying to get their lives started in these complex times. Maybe young people want to start a family, but they don't know how they can afford something bigger than a one-bedroom apartment. And with the costs of groceries, monthly bills, and all the other realities of life going up, well, that can make it hard to save for the future, hard to get ahead. Now, the foundation of a good life is stability. That starts with a place to call home. We know that one of the biggest issues people are facing is being able to afford a place to live, whether you're making mortgage payments or rent. This morning, I want to talk about renters. In today's Canada, more people are renting than ever before, and that number is growing at double the rate of those able to buy a new home compared to a decade ago. Nearly 2/3 of young Canadians rent their homes, and they spend a greater share of their income on housing than other generations. And in cities like Vancouver, where we are today, this is even more true. This is the most expensive city to rent in the country. Renters matter. And young Canadians put a lot of their hard-earned money towards rent. We think that should count for a lot more. So today we're announcing new protections for renters and new pathways to home ownership. As part of our upcoming budget, we're going to create a Canadian Renters Bill of Rights. It would create a nationwide standard for lease agreements, give renters a clear history of apartment pricing so they can bargain fairly, and make sure they have more agency. We're also going to launch a new legal aid fund. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਕੀਮਤ $65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $80 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। The protests are ongoing throughout this country as we speak right now. As a concerned Canadian, I am seeing in the protests is very concerning for many reasons. Firstly, I would like to implore that all parties, protesters, law enforcement, and Canadians who may feel inconvenienced by this protest, to exercise the utmost patience and understanding. I would also, and firstly, I would also ask that everyone engage in a respectful dialogue to address any issues that might arise during this protest, while ensuring
that they are safe, lawful, and peaceful, and that they respect all aspects of Canadians' rights to protest. If everyone involved in any aspect could be counted upon open, honest, and respectful dialogue, this would beget the trust amongst all to have a successful protest. Within the parameters of protesters' rights to protest and law enforcement mandates, thus keeping protests safe, peaceful, and lawful. Calm heads must prevail to have a safe, peaceful, and lawful protest. Protesters are getting confused by what appears to be continually changing rules from law enforcement in some locations. I have witnessed videos where protesters and law enforcement officers are in discussion and trying to work it out. However, I think that we all agree on how frustrations can arise when the rules of engagements are unclear. This is not what is needed, nor is it beneficial. Changing the rules or threatening of arrest does not work in anyone's favor. Given this, we also petition the federal courts to immediate action on establishing a consistent ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपनी आइडियाज़ दे सकते हैं, उन्ना ही वधिया फिर म्यूजियम या कल्चरल सेंटर की भी कम्यूनिटी चाहती है वो बनूगा। पर वो काफ़ी कमिटेड है एज अ गवर्नमेंट म्यूजियम या कल्चरल सेंटर साडी कम्यूनिटी ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ट्रांसपेरेंसी जरूर होगी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ भी कंसल्टेशन हो रहा है ਇਹਦੀ रिपोर्ट मेरे ख्याल समर दे एंड मे बी सप्टैंबर तक लिखी जाऊगी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਪ ਟੂ 5000 ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ। because ਉਹਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਕਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਸਿਸਟ ਟਰਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਰਿਡਕਟਿਵ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਫॉर ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼। ਬੈਸਟ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਏ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਿੰਦੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੂੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਕਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਅਤੇ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਓਗੇ? ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਂਝਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਰੱਖੋ, ਵਿਰਸਾ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਰੱਖੋ, ਸਾਂਝਾ ਰੱਖੋ। ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ 4 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵਲਸ ਇਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ। ਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਉੱਤੇ ਵਿੰਨਿਆ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ।
गैर कानूनी प्रवासियों को डिपोर्ट करने की आखी गल। नवे स्कूलों और चाइल्ड केयर स्पेसिस के निर्माण के लिए फोर्ड सरकार करेगी निवेश। सिक्ख्या मंत्री स्टीफन लीची वालों किया गया ऐलान। सो फिलहाल के लिए नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ के इन्ना ही। तो मैनूं इजाजत दिओ। सत श्री अकाल।